Selamlar sevgili YouTube. Kaldığımız yerden müstesnanın hikayesine devam ediyoruz. Hadi bakalım. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Ay beni nereye verecek acaba? Ciske'ye hoş geldin. Bu da kim? Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing Rumors. the patience I had left. If you're lucky, we Buradayım might abi. still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Ya şu müstesnanın güzelliği. Böyle saçları buradan inek yalamış gibi yapışmış falan böyle. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Profesör Weasley. Rabadon'un şapkası. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Hayır ya ben You come gencim. here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Derslere başlamak için I'm looking sabırsızlanıyorum. forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as Abla well. Azkaban. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. What is it? Cesaret. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Sen de böyle bunun sus Oh, sus but be. you're brave Belli etme and bize hemen ya. exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. Gryffindor güzel. Ama çok fazla şey var. Niye Gryffindor'u sevmiyorsunuz ya? Neyse. Şöyle yapalım o zaman. Ben pol açayım bize. Ne vardı? Gryffindor. Başka ne vardı kız? Ben hatırlamadım. Dur. Slytherin vardı. Nasıl yazıldığını bileyim de. Sonra rezil etmeyeyim kendime. Harry Potter. Nasıl yazıldığını bileyim de kendimi rezil etmeyeyim. Seçiyorum ya.
Gryffindor'umuz var. Hufflepuff'ul var. Puffle Puff. Raven. Julov. Sly. Sly geçiyor bir kere. Biz buraya aitiz. Sly. İlave oy yok ve 1 dakikalık süremiz var. Hadi. Oy verin abi, oy verin. Ama herkes Sly Terran'cı, herkes. Saçımız bile Hufflepuff'dan başka bir şey olarak göremiyorum ben sana. Slytherin bad boy binası zaten. Abi açık ara farklı sanırsam Slytherin kazandı. Saçların bile. Zaten kışlarız zaten. Okey abi, Slytherin çıktık. Sevgili YouTube, chat'in üzerinde yaptığımız bir oylamayla Slytherin olmaya karar verdik. O yüzden biz Slytherin olmaya hadi bak. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Kurnazlığı, hırsı ve gücü olan açlığıyla bilinen Slytherin binası. Herkes Slytherin verdi vallahi. Oy birliğiyle Slytherin olduk. Yapacak bir şey yok. You belong in Slay. Hayır abi, ben Slytherin'ciyim. Slay. Hayır bir abi, Slytherin bu şu an. Slay. Oh, and one more thing. Due to the Oyun şu an- unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Quidditch için şey yapmışlar. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. Bu üçlü bizim best I'm kanka. sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes Saçmalama begin tomorrow. Voldemort yani. Burada çok fazla öğrenci olduğu için öyle Quite şu an anda. entrance. It's lovely to meet you. I'm. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Bak oda boşaldı, bir As rahatladık I was yani. saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Ay o büyülü merdivenleri. Ben kitapları okumadım, hayır. O büyülü merdivenleri göreceğim değil mi? It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I Kadından daha yaşlı görünmem This dışında bir is şey. the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Ne diyecektik Ayol. unuttum. Aspiration. Yalnız fena havalı. Fena havalı. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Çok iyiydi Thank you, yalnız. Professor Weasley. You're welcome. I Oha, hope you sirenler enjoy falan your var. first night at Hogwarts. Sleep well. Slytherin. Oh my god. Günaydın. Bazen de bundan ortak. Gayet iyi bir yer. Looks Bugün like everyone's gone.
Better head to the common room. Revelio. Chest var mı bakalım. Limos. Kanka çıkış şuradan değil mi? Revelio. Kızım bakıyorum ya. Şurası kimin evi? Ben buraya bir gireyim. Ay kız orada chest var. Aç bakayım. Görüyorsunuz abi, Revelio büyüsünde ben profesyonel oldum. Ben buraya gideceğim. Ay orada penguen var. Aa bu ne? Böyle bir oyuncak var mı? Peki tanıtıldı mı hiç? Revelio. Aa şurada bir ayna var. Ayna söyle bana. Ay. Kanka bu ne? Peki. Ben şurada chest olduğuna inanıyorum. Aynen penguen. Uzaktan öyle gözüküyordu, ne yapayım? Ay bozuk bu. Aha. İşte ben ya. Ben. Büyük ihtimal grafikleri biraz düşürdüğümüz için öyle. Işıkları da kapatın. Ay yedim ha, vallahi helal edin. Açtık yedik ya. I suppose some introductions are in order. Well, I suppose. Selam. Sebastian. Uf. Dalyan gibi dedik an. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry. Yanlış telaffuz ediyorsun He was a Slytherin. friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Düşünsün. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Vay bu. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Ne okuyordun? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but Ver not bana ben exactly okuyayım. what I was looking Büyüse for. okunur yani. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. It Tanıştığıma was memnun nice oldum. meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. İyi bye. Kendime başkalarını bulacağım. Bana bak Yellow. Esneme germe benim bak. Sana reveal yaparım. Okulda şuna vursam ceza yer miyim? Vuramıyorum. Kişi veriyor. Might want to think that again. Merhaba Ugh, İmelda. not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Limos. Checkmate. Told you. Ay mal bunlar. En You should have güzeli de listened to benim. me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Slytherin. Slytherin değil Slytherin. Ay bilmiyor bunlar da Taking all the ya. attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Bilmiyorum, deneyeceğiz. Hakikaten ömrüm. Sen Fig'le birlikte olmam çok yazık. O ejderhayı çekip çıkarabildim. Bir süpürge üzerindeki becerilerim efsanedir. Keşke orada olsaydın Perhaps ya Professor canım. Fig's friend would have Deli. survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Çok uçar mısın? Biraz ayağı da yani yere yakın Do you olsun. have a lot of time to fly during school? I make the time.
There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Büyü satrancı hakkında çok şey Are you biliyor a king was a gibisin. chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Elveda. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Bu kaşar. I really hope we get to see, or at least hear one today. Revelio. Lumos. Bu çocukta bir şeyler var gibi. Ömrümü sor bakalım. I think I heard one. Ne duyuyorsunuz? Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm Aa, guessing bu you're çocuk the new kör fifth. mü? I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Aç aç. Bir giriş yapmayı seviyor Well, ya. if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Slytherin'de olacağından şüpheleniyor Were muydun? you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Deniz kızları genellikle ortak son dışında görünür Did mü? that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Ben böyle bir şey olsa beklerdim. 2 saatte olsa beklerdim deniz kızı gelir diye. Tanıştırma memnun Thank you, oldum. Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Geliyorum. Ay herkes beni çağırıyor ya. Ay kız. Başım döndü bir dur. Kız ne merdivenmiş. Git bitmedi be. Ha. Revelio. Var mı chest? Yok hadi go. Ay bir şey var burada. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Hadi bakalım. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with ilham the almadım, doğal headmaster and the güzellik. Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Bu ne? Here you are. Büyük kitabım. Bu ne kız? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Yok oldu. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Kız bir saniye. Yol ver karı. Sihir bilmiyormuş. Aa. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Geçemedim 2 saat.
The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Revelio. Why don't you cast Revelio on that statue and see Yaptım. what details the field guide can provide? Bu heykel İrlanda ve Büyük Britanya'ya özgü genellikle uzun yeleli bir at şeklini alan, şekil değiştiren bu su iblisi olan kelpeyi tasvir eder. Şimdiye kadar bildirilen en büyük kelp İskoçya'da Loch Ness canavarıdır. Oha, ben de istiyorum öyle bir canavar. Az önce saha rehberi challenge'ının kilidini açtığında meydan okuma tamamlama yönündeki ilerlemesi burada görülüyor. Saha rehberi meydan okumada deneyim puanı veya XP kazanmanın tek yoludur. Okey. Aha. Ya, ejderha mısır çalabilir miyim? Vay canına. Ben Slight Saharian'ım. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Şu sandığın gözü bende. Hadi go, nereye gidiyoruz? Aa, biri geldi. Kız adama niye omuz attın? Karı delirdi. Adımızı Habibi de koyabilirdik. Çok güzelmiş ama müstesna Bez. Müstesna Slay Queen full H'ti. Ben müstesnayım. Ay. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Central Hall'ı bulacağım. Hogwarts iki ana bölgeye ayrılmıştır. Haritanın sol tarafı öğrencilerin ve profesörlerin yaşadığı yer ve evin ortak salonları ve büyük salonu içerir. Devam etmek için büyük merdiven bölgesini seçin. Anladım. Haritanın sağ tarafı astronomi kulesi, kütüphane ve seralar gibi akademik ilgi noktalarının bulunduğunuz yerler. Devam etmek için ek bölgesini seçin. Oo. Işınlanabiliyorum. Büyücü kankam yine atmış. Sus bakalım sağında. Ben burada Hogwarts'lıyım artık. Harry Potter'la aynı bölümden mezunum ben. Benim sınıf arkadaşım da Harry. Peş prima ver. Evet ya. Işınlanamıyorum. Revelio duvarların arkasında bile yakınındaki düşmanları etkileşimde öldürür ve kapıları açıkça vurgulayacaktır. Oh my god. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Hadi gidelim. You can Okulu get gezdiriyor almost kuşağı bana. anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Revelio. Hiçbir şey yok. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And Tamam. I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Karanlık sanatlara karşı savunma tam olarak Can you nedir? tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Seherbaz. Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard.
Çok güzelim. Tılsım What dersi. will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, Selam, uses, hoş geldin. all terribly useful. I Mezete think Craft. you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Hogsmeade nedir onu You da? mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain. Zaten ben and is yapacağım home to an Pandora. array of shops and pubs. Biliyorum Muzaffer, You should be biliyorum. able Hoş to find geldin. all of the school Bugün böyle supplies you okumak istedim require hatta. in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Teşekkürler. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a 3,5, search for belongings and an extended trip galiba. up to the castle. Benim şüphem hikayede bir eşya arama veya şatoya uzun bir yolculuktan daha fazla olduğu. Yani kimseye söylemedim ama ben bu kadına güveniyorum. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring Görüşürüz. ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself. Hayır for abi. now. Yani müstesna gayet Speak of solos the kraliçe. devil, Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Zaten çok güzelim Well, ben. I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Tamam. Derse gideyim. Profesör Fig'le konuşacağım. Derse gidemeyeceğim. Ya, Fig buradaymış ki. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Çok kıskandım ya derken. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're İlaç not diyor being ya. entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. Bu adamı It may yüzde require a bit güvenmiyorum. more Kesinlikle bu adam flexibility çok with your saz. time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be Ben kadına daha çok well-trained. güveniyorum vallahi bundan Happily, sonra. you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Adam ne yapıyor? Mevcut görevler haritadan takip edebiliyorsunuz. Bakalım. Ana görevler tamamen hikaye ilerleyecek, yeni özelliklerin kilidini açacak ve XP kazandıracak. Güzel.
Bu görevler büyüğü veya seviye gereksinimine göre kilitlenir. Bu durumlarda görev etkileşimi için gerekli seviye olmanız, yani yan görev yapmanız gerekiyor. Yeni büyüler profesyonel ödevlerini tamamlayarak ve arayış ödülleri. Büyü lazım bize. Şimdi karanlık sanatlara karşı savunma sınıfına mı giderim? Yoksa charm, nazarlığa falan mı giderim? Asiyo mu öğrenim? Leviosa. Leviosa abi. Leviosa öğrenilir. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Asa da seçiyorum. Asamken ben gidiyorum, hadi bye. Abi biri burayı açabilir mi? Bu kapı açılabilir mi? Basit, zorlamadım. Kız okula bak. Ha? Ses gitti az önce. Kapıda yeri kaçtı mı? Sorun olmaz inşallah. Ana! Biraz grafiğe dikkat etmem lazım, evet, onu ben de fark ettim. Envanter. Hiçbir şeyimiz yok. Tavsiye edileni kullanıyorum şu anda. Yayından biraz eskidi bizim makine ya vallahi. Ben dersime giderim kızım, ben inek öğrenciyim. Geç kalırım hocaya azar... Ay şurada neler oluyor kız? Chest var bir yerde. Sesi geldi. Ne bakıyorsun bak yellow. Ay kimseyi öldüremiyorsam ne amacı var benim? Aha. Değişmiyor muymuş? Neyse yapacak bir şey yok, hadi bye. Neyse ben üst kata çıkıyorum, hadi bye. Ay Allah kahır bela. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Ay bunlar bana bakıyor. Sınıfa girebilmek için... Ha. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Ben çok güzelim. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Ay kadının asası çok güzel. Kadının asası çok güzel. Age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember.
Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One Kadın thing I've asas çok learned as güzel. an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Öğrendim Leviosa basitti. Wingardium Leviosa. Ben çok başarılı bir öğrenciyim. Now, let's try something a little larger. Ben çok başarılı bir öğrenciyim. Evet evet, karanlık sanatları karşı savunmaya geldim ben. Çık bakayım sen Yellow. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Now, well done. Levioso. Ben çok iyiyim. Bitmedi Now, benim the işim. basic, very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Bu kaşar kesin başka bir şeyler kullanacak. Bak ben görüyorum. Bana bak Yellow. Ay. Ay ay. I know. Nothing lucky about it. Students with this adept. I do join my duel. Çocuğu yok ettim. Bir anda afete kadar yaptık. Not Ya ben bad bir... for a beginner. You give as good as you get. Aldığın kadar iyi verirsin zaten. Ay ben çok güzelim kız. Ay yüzümdeki şu güzellemeye bak. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things. Hoş from geldin you. Okami. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep Hayır, practicing asıl whenever beni you kaşım can. gösteriyor. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. Protego! Revelio! Chest var şurada bir yerde bak. Chest'im nerede benim? Şu çocukla bir, şu kızla bir konuşalım önce. I'd hate to face Görüşürüz Professor Kezban. Hecat in a duel. Bir yerden bir şey ötüyor ama ne ötüyor? Ay şu kapıyı açabilir miyim kız? Kilit açma büyüme yokmuş şu anda. İyi geceler. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Rezil oldun hadi bay. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Asa savaşından nasibimi
Oldu. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Gel VS. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Çok güzelim. Knew I was right Ama about you. dertliyiz be kahve If you dünya want to get the yıktın. most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. Ben şiplemedim ya. Sebastian ne ya? Pleasure Çok chatting çirkin. with you. Hadi I'm sure I'll see bye. you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Bana bak Yellow. Tılsımlar sınıfına gideceğim. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Kız nasıl gidiyorum? Kör oldum. Revelio. Var mı kız etrafta bir şey? Yok. Bu ne? Bunları döndürüp duruyorum ya. İp var kankam, ben inanmıyorum. Revelio. Aa, Leviosa büyüdüm mü yaptım? Sana büyü yaptım lan. Ay hiçbir işe yaramıyor Leviosa'da ya. Bana bak. Aa, tablolar hareket ediyor kız. Revelio. Ay. İçimden hayalet geçti. Girdik tabii ki, girmez olur muyuz? Ay bu ne? Aa, bu gönderme mi? Ben şuradaki sandığımı da alayım da. Ay buraya giremiyor muyum? Hı, girebiliyorum. Ya bu nasıl açılıyor? Bir sifonlar çekilsin. Bu sandıkları açamıyorum ya. Neyse ben dersi kaçar. Hadi bye. Evet, açma büyüsünü bulmam lazım. Selamun aleyküm. Ay sıralar çok rahatsız. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Ay, Gryffindor eziklerinden. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of Gryffindor charm work. ezoklerinden arkadaşım var şu anda. Confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a Bu adam da mı challenge. Slytherin'den? Right. Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm?
I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a Yazık toll ya, ben on daha you. yeni By the looks geldim. of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Zaten kızım. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are. Net. Take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ne yapıyoruz biz şu anda? Kız bu ne? Büyü öğrenmek için açıyor. Ay. Ay. Az kalsın öğrenemeyecektim büyümü. Akıyor. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Bu Miss acı çok O'Neill lübun here. ya. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Beni nereye götürüyor bu adam şu anda? Temiz hava diye. Bütün sınıf ayakta. Hadi bakalım. Ver bakayım sen bana. ...30 dakika geriden izliyorum. Olmaması gereken ama olan. SSD'ye taşımam lazım oyunu ya. Evet abi, evet. Yükleme ekranı uykumu getirdi. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Niye her boku ben yapıyorum? Very simply, cast Accio on one of the spheres and... Excellent! Stay focused. Now, think of this like... Not to worry. Ha, bunu durduracak mıyım? Splendid! 30 puan aldım. 20, 30 bile değil. Hayır tabii ki daha. Very Yasak. good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Zaten. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes. Tamam. Mavi benim. Aptalın toplarını aşağı düşürsem ne olur? Aptalın toplarını aşağı düşürsem? Watch this. Tuza getirdi ya. Rezil herif seni. Bırak bırak. Dur. Allah.
belanı versin. Düşür onu, düşür. Ya hile ya. Hile bu kaşar belli. Belli kanka. Kanka dursana. Do not be discouraged. Here we go. Hile bu arada. Sen hilesin bu arada by the way de. Dur bari 30 puan alalım. Solos. Ben kazandım bu arada. Gel kanka gel. Savaşı gel, vs gel. Ben kazandım bu arada. A bit more interesting, shall we? Daha ne kadar rezil edeceksin beni ya? Ya Allah belanı versin ya. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Başla Natasha. Focus now, you will need it. This Kırıkım round duruyor. settles it all. İnşallah elenirsin. Hile bu arada bu kız net. That is how it's done. Bak bana gelince her şey. Yazık kafanıza ya. Şu topu al bakayım. Dur. 50'ye geç. Bana çarpma. Yellow. Basitsin kızım. Hile bu arada bu kız belli. Oynayışından belli hile oldu. There we go. Dur. Nicely done. Ağlayabilirsin Teşa. Benim topuma dokunmasın. Aynen kanka. Şu an şu topu nereye koyarsam koyayım ezdi geçiyorum bile. Dur. Sakın onun topuna vurup 50'ye geç. Hilesiniz bu arada. Neyse. Ben kazandım her türlü. Hile bu arada. Ben eleneyim diye herkes elinden geleni yapıyor ama ben... Very good, both of you. Well done. Zaten solosladım Queen Flay işte. Ay, zordum. Basit. Zorlamada. Hiç. Sıfır. Basit de. Zaten ama ben kazandım yani. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Kendimi tutup ben böyle paçoz bir kadın olacağım. Kendimi tutuyordum kızım yoksa ben seni var içinden geçmiştim. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a Ben new çok school in güzelim a bu new arada. country. Ben çok güzelim. Ay hadi bye. Ne çok memnun oldum. Çok güzel hikayemiz. And competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him Bu kız waiting. bize aşık. Until next time. Bu kız bize aşık net. You can use humans if you're so inclined. A word, if you would. Well, you'd be using it on clothing to be You precise wanted to about speak it. with me, Professor. You know it won't I work did. with humans. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor.
I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Ben geldim Now, diye bana açtı Professor çünkü. Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Aa, bana ders hazırlıyor. Ay. Hello there. You're the new student, aren't you? Evet. Hello, you wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope Ne your first diye? day's going well. Adımız You çıkmış. certainly seem to hold your own in charms. Bu ders hiç de zorlayıcı değil bu Thank arada. you, Ha. but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Hadi bye. Yellow seni. Revelio. Off on another adventure, are we? Join the goblins and the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, Şu yan mı? the Ha, Minister yanıyor. for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my Bu ne? goodbyes. 3, I shall 0, cheer for the boys 2. because you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Nereye yazacağım bunu? Fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flag? Oh, don't do that. Stop Bu it, iki. Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flag. Kankam. Enough. You'll get us 4. attention. Unicorn. And you're both wrong anyway. 8, It 9, was 10, 11, Hephaestus 12. Gore. It wasn't boot and it wasn't flag. But Burada you're büyük all bir in puzzle var trouble ama with ben Professor puzzle'ı çözeceğim. Şimdi bak 3 ile 0 2 toplayınca 5 olacak yani. Şimdi 2 ne? Bunlar ileride oynayınca sembol kazanacağım sanırsam. Oradan ben What was that for? Revelio. Zorlu bir quest. Bak unicorn 4 değil. 5 de değil. Demek ki 6. 4 ile 6 toplu 10. İkisi aynı şey. Ay ben gidiyorum, bay bay. Revelio. Biraz okulumuzu gezelim. Kız burada bir şey var. Veriyor. Bu heykel ne işe yarıyor? Sırmam mı gerekiyor? Leviosa. Basit. Leviosa'yı öğrendim, bilen bilir. Çok iyi. Kızım unicorn nasıl 4 olacak? Ezik bu da ya. Revelio. Ne yapıyor bu deli burada ya? Çık. Okulu geziyorum ben. Görüşürüz. Bunları alalım, okuruz ileride. 3 seviye oldu. Bay bay. Buradan ay. Bana el kol yapma. Ay burası ne? Müstesna nefes tutan. How nice to see you, my young friend. Merhaba merhaba. Aha sevgili Satavati'ye. Cambridge'deki bağlantıları meteor yağmurlarının yanlış anladığını kabul ettiklerini duymaktan memnun olacaksın. Görünüşe göre İrlandalı bir astronomu ve bir not buldum. Ne işe yarıyor bu? Bye bye. Ay burası çok güzelmiş. Neyse banka sağır. Ana görevi gitsem iyi olacak. Ben neredeymişim? Yan görevlerimiz mevcutmuş. Ben şu an şu binadayım. Oo. Astronomi kanadındayım ben.
Benim tam olarak nereye gitmem lazım? Buraya. Bayağı bir yol var galiba. Hadi bakalım. Hard Conquest al. Dur bakayım. Revelio. Ay bu aptal. İçeride çok chest varmış. Neyse. Aa burada dış bir şey var. Revelio. Hiçbir şey yapamıyorum. Hadi banka sar ya. Ne yapalım, büyü falan. Bir şeyler ötüp duruyor ama hiçbir şey anlamıyorum. Ay bana bak Yellow. Lanetli bir ayna var burada. Banka sar, bu ayna da bize gelmez. Hadi gidip bu dersi de verelim, sonra YouTube'u kapatarız. Neymiş şimdi bu ders? Ay cam sıcarı. Abi belli değil mi sence hangi bina olduğumuz? Slytherian'ız tabii ki de. Ha burada bir şey var. Ha. Çık şuradan Yellow ya. What are you up to now? Göremedi, yapayım. Hı. Aha bu What şey. about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Deke. Zaten. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Doğruları anlatalım mı bu kadına, yoksa saklayalım mı bu kadından? Benim şu güzelliğin halisliği yine beni oyuna getiriyor. Kadına doğruları anlatayım mı? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Profesör bundan Ronan did bahsettim. mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've Oh managed my your God, classes awesome olacak. well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior.
Tamamdır, gitmeye I'm hazırım. eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Nati'yi mi alalım yoksa Sebastian'ı mı? Nati bu bizim dövüştüğüm bu top yarıştırdığımız kız. Sebastian da tokatladığımız çocuk. Hangisini alalım? Ben Sebastiancıyım bu arada, Little Widowmaker bende. Sebos, bence de Sebos ya. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Efendim bugün bu bölümümüzde bak sus. Buraya kadar gelmiş olalım. İzlediğiniz ve teşekkür ettiğiniz için izlediğiniz ve benimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda da bu beğeninizi paylaşmayı unutmayın efendim. Müstesna'nın yolculuğu devam ediyor. Müstesna son dakikaya kadar hikayesini yazmaya devam edecek efendim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.